temp is 22 Celsius. That's pole. Okay, Fernando, be ready. Go, nail it. Están las ruedas muy mal, ¿eh? Smart move, Owen. Smart move. Dispatch from the race. Okay, Fernando, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. You're now in the lead.
guy behind's reeling you in. The gap's now 0.9. The gap behind is now 1.4.
behind is now 1.7 seconds. Alright, Fernando, halfway home. Fuel looks good. Teal is getting closer. The gap is now 0.5. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes.
right. Still there. Clear right. Come on, Fernando. Keep pushing. We might get him back. P2. The guy behind's catching. The gap's now 0.6. Okay, Fernando, don't let this guy distract you.
o... On your right. Right side's clear. Car right. Clear right. Sorry, guys. Two to go. Keep it together. We'll be on the podium. Push now. We might win this. Okay, Fernando, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. V2.
Bueno, pues P2, muy bien. Uf, lo que me ha costado mantener Nice one, Fernando. Great drive. la That's the posición. podium. Good one, Nico, good one. Good race, guys, good race. Bueno, pues carrera muy divertida, muy de tensión, ¿eh? O sea, yo veía ya desde el principio que el chaval este que me ha adelantado iba muy rápido. Le iba mirando por el relative. Vamos a ver al Nico este cómo iba de rápido. Yo ha habido un par de vueltas que he cometido algún error y he flojeado. Y bueno, pues me ha ganado la posición el chaval. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento, ¿eh? A ver qué ha hecho. 1.49.0. Uf, fíjate. Es que ha tenido aquí unas vueltas muy buenas. 1.49.0. Y a ver yo. No he hecho nada más las vueltas tampoco, pero he tenido ahí en el medio 1, 2, 3 en 1.50 y cagada. Bueno, pues ya está. Pero bueno, he mantenido la primera, o sea, la segunda posición. Así que estoy muy contento, ¿eh? Venga, vamos a ver la salida. A ver, ¿cómo nos ha ido? Bueno, pues no he salido mal. He podido conservar mi plaza. Venía este por la derecha, pero yo no he aflojado. Él ha debido de pensar que a lo mejor aflojaba, pero no he aflojado. He tirado a tope. Tengo que deciros que iba con las ruedas mal configuradas. Ayer corrí otra carrera en la que salí el cuarto, al final quedé octavo. Un par de errores me hicieron salirme y tal. Esa carrera no la voy a subir porque no me va a dar tiempo a estar editando todas las carreras. Subiré esta. Pero no había tocado las ruedas y me he equivocado de temperatura. Entonces a mitad de carrera estaba sufriendo de ruedas y he tenido unos derrapes cojonudos. Así que bueno. Vamos a poner la vista del segundo coche, del coche que viene detrás, para que veáis que cerquita viene. Fijaos que cerquita viene de mí. Qué bonito el skin que tiene, rojo. Aquí se está juntando ya el de atrás. Vamos a poner un poquito más rápido. Fijaos que viene muy cerquita de mí, ¿eh? He cogido la subida bastante bien, después de todo, no me digáis, pero después de todo la subida la he ido cogiendo durante toda la carrera bastante bien. Este de negro, que al final que es el primero, fijaos qué rápido viene, el de John Player Special este, ¿eh? Ya viene metiendo el coche al rojo, que eso me ha permitido que en algún momento haya peleado con este rojo, me haya quedado yo... me ha quedado yo libre para poder correr, pero enseguida me ha cogido. Uy, vaya trayazo le ha metido ahí el coche. Yo iba haciendo mi vuelta. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Ya viene el de John Player Special metiendo en el coche. Viene mucho más rápido, mucho más. Y bueno, pues vamos a poner a partir de aquí, que yo creo que es cuando me han adelantado. Sí. Espera que lo voy a... Ay. Sí. Aquí es donde ya me ha adelantado. Ah, pues no es el rojo, es otro verde. Nico Till. Madre de Dios, cómo viene aquí el amigo. Ah, bueno, era un coche 1 de la sala. ¿Ha debido salir de atrás? No lo sé. El animal.
Bueno, ahí le he abierto paso, bueno, no paso, porque me iba más rápido que yo, entonces he preferido abrirme un poquito menos para que él pasara mejor. Fijaos, si yo pongo ahora mi vista... Ay, madre. No sé qué he hecho. Fijaos ya el tiempo que me saca, ¿eh? O sea, me ha sacado rápido distancia. No, no iba lento el chaval, ¿eh? Así que bueno, mira, hemos quedado según el coche, primero, segundo. Y luego venía el chico de detrás. Yo sé que tenía un botón para cambiar los coches, pero no voy a estar jugando sin haber probado a estar aquí. Y este venía detrás también bastante rápido. Lo que pasa es que a este sí que le he podido aguantar. Este venía más o menos con mi mismo ritmo. Y en algunas veces que yo hacía la subida no perfecta, pero sí bastante bien, le ganaba bastante tiempo. Aquí también le ganaba bastante tiempo. Pero él aquí me recortaba. Bueno, en todos en general. Bueno, fijaos que cagada, ¿eh? Podría meter de milagro ahí. Aquí ya el chico venía muy enciscado. Pero bueno, le he aguantado bastante bien. El problema es que a mitad de carrera yo empezaba a sufrir mucho más de las ruedas que ya iba sufriendo. Y me iba metiendo unas derrapadas de alucine. Estoy moviendo mucho el volante, no sé por qué. Tengo que hacérmelo mirar eso. Voy con el coche como si fuera con mando. Qué raro, ¿no? No sé si es por la repetición. Bueno, fijaos que aquí más o menos yo le volví a recortar un poco, pero aquí él me volvió a coger. O sea, este sector no era mi mejor sector. Precisamente la curvita esa de izquierdas. Pero aquí yo iba bastante bien. He hecho las subidas bastante bien. Con lo que podía aguantarle hasta el final de la carrera. Y bueno, pues nada, chicos, eso ha sido la carrerita. Vamos a poner los incidentes de carrera que tengo ganas de ver qué ha pasado por detrás. Porque ha habido bastantes fuera. En la carrera que hice ayer hubo también varios incidentes. Entre ellos el mío, que nada más salí, me dieron por detrás, me dieron en el lateral. Y salí al cuarto y al final me quedé el 13. Y la verdad que pude recuperar con 3 o 4 buenas adelantadas hasta la posición octava, con lo que minimicé bastante los daños de ayer, solo me quitaron 20 puntos. Pero la verdad que cometí bastantes errores. Y cometí bastantes errores después de haber entrenado esta semana bien. O sea, hay otras semanas que no entreno tanto, pero esta sí había entrenado y me di cuenta de que estaba siendo demasiado agresivo cuando me quedé el último e intentaba adelantar. Eso que no te gusta que te hagan, que es meterte mucho el coche por detrás, pues lo hice yo ayer. No me gustó nada verme. No me gustó porque me noté muy agresivo y esa agresividad hizo que tuviera un par de errores y me fuera, volviera a perder otras dos posiciones, volviera a recuperarlas, no sé. Creo que me queda mucho Racing por aprender y mucha gestión de los nervios. Así que bueno, venga, vamos a ver los incidentes que tengo ganas de verlo. Hala, vamos para allá. Bueno, pues primera salida, no ha habido muchos incidentes, pum, no ha habido muchos incidentes hasta esta primera curva, así que nada mal. Fijaos que juntos vamos todos. Uy, uy, uy. Que todavía se me ve a mí. Uy, uy, vaya salida más tonta. Bueno, esto es muy típico, si aceleras antes a la arena. Qué pena. Bueno, toquecín, no ha sido mucho. Uy, 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 uy. Vaya. Joder, vaya torero, el colega. Vaya manera de meterse.
una derrapada. Por eso hemos perdido a este. Con este ya he corrido varias veces, este chico de John Player Special. Es bastante rápido, pero es muy poco consistente en carrera. Suele salirse bastante. El Porsche, lo siento, pero hay que ser muy consistente. Es casi más una carrera de resistencia que de velocidad. Otra vez ha debido tener algo aquí. Buf. Se ha comido la salchichita. Aquí viene mi error. Fijaos qué derrapada, más guapa. Y luego me he quedado aquí. Venía este, ya no sabía por dónde meterme. He abierto todo lo que podía ver si me pasaba, pero bueno, veía que no me pasaba, así que he acelerado a tope. Muy bien por el chaval de atrás. Uf, salchichón. Muy bonito el skin de Michelin también. Oh, uy, qué cosa más rara. Está saliéndose siempre en esa frenada. ¿Está frenando muy tarde o no sé qué le pasa? Bueno, también es verdad que la temperatura no acompaña mucho, ¿eh? Bueno, y aquí se acaban los incidentes. Pues no ha habido tanto como yo esperaba. Pues nada, chicos, una segunda plaza muy buena que me llevo aquí en el circuito de Cataluña. Muy contento de este podio aquí en casa. Y nada, pues espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya se acabó esta semana por correr de Racing. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hala! Un saludo, chicos. Gracias por verme. Chao, chao, chicos.